The president is not a dictator. I cannot decide for the judiciary. Be careful. Makinikeni. I've known how it ends. Na wacha niseme, unajua watu wengine wanielewi mzuri. Kila mtu ajipange. Mimi nilikuwa natetea watu huko nyumbani, watu ya Mlima Kenya. Mimi najipanga, hii uchaguzi tutakutana. Si ndio? Hakuna problem. Hii hatuwezi kubali bwana. Lakini hakuna vile utaunganisha Kenya kama hujaunganisha jamii kwanza. Pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi. Will Kenya repent? Je, Kenya mtatubu? Na rais amefanya mzuri. Because remember, I have seen how this Gen Z thing ends. I know. Kwa sababu nimeona jinsi ambavyo hiki kitu cha Gen Z kinamalizia. I am the president of Kenya. But the president doesn't hold absolute power. And I can see you are handling it recklessly. Na naona kwamba mnaishughulikia tu ovyo ovyo. I know how it ends. Ninajua vile inamalizia. I've shared with a few bishops. Na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya. So hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. When God gives you a chance to repent. Wakati Bwana anapowapatia nafasi ya kutubu. Wacha tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani tuone nani wa kupita, nani wa kuanguka. The long suffering of God. Ule uvumilivu wa muda mrefu wa Mungu. Please repent. Tafadhali tubuni. And Bishop, your sermon was spot on. I'm very happy. I shared with you people, right? Nilishiriki na nyie watu, sivyo? Unity. I'm saying unity is expensive. I said riots, what? And then before Bomet 2023, and then later the riots appeared in the screens. That is why we are a democracy. In a democracy, there is a system of checks and balances. And don't handle this carelessly. Na msishughulikie hii ovyo ovyo tu. I know how it ends. Ninajua vile inamalizia. I cannot decide for the legislature. They make their own independent decisions. I cannot decide for independent institutions. The police. Let me tell you what Yama. In Kenya yetu. Your relevance in the national political discourse. Nobody is spared. Hakuna mtu anayenusurika. Your respect as a community to sit on the decision-making table will be informed by your unity as a people. Mimi nilianza kuunganisha watu wetu, wakaanza kunipigia kelele. Mimi si mjinga. What the Lord is saying to this generation. Hiki ndicho ambacho Bwana anasema kwa kizazi hiki. He's saying God judges sin. Anasema Mungu anahukumu dhambi. Stay away from it. Kaa mbali nayo. What we are saying is that Kenya is a nation of communities. For us to get national cohesion, for the country to be one, all communities should unite and then come together. That there is a long suffering of God. Ya kwamba kuna uvumilivu wa muda mrefu wa Mungu. When in Swahili they say bembelezana. When he is trying to plead with you to repent. Wakati ambapo anajaribu kupembeleza ili upate kutubu. And the time comes when he shut the door. Na wakati unafikia anapofunga mlango. No more repentance. Hakuna toba tena. Kwetu nimeunganisha. A few leaders wanaongea, lakini hakuna anaweza ongea kwa raia. Wanaongea kwa WhatsApp group. Pahali iko safe. Lakini kwa mazishi wanaongea umoja. Kwa kanisa umoja, kwa baraza umoja, lakini kwa WhatsApp group ya wajumbe hapo wanaongea tu, sio ni udanganyifu. They are just cheating themselves. They mock the country where the cloud has come like Kenya end up in judgment like this. Je, taifa ambalo Bwana ameshuka kwa wingu wake limalizie kama Kenya, limalizie katika hukumu. What is judgment doing here? Je, hukumu. The cloud has come. God himself has come. The nations are longing for that. Mataifa wanatamani hiyo. Unite as a community and come and unite with other communities so that we have one strong nation. Wakati tulikuwa tunatetea William Ruto heki, hao walikuwa wapi? And let me say this without fear of any contradiction. When I came into office, I said I will respect the independence of the police. Si mimi nilikuwa wakili wa deputy president? Kwani mimi ni mtu ya Rift Valley? Be careful. Makinikeni. I've known how it ends. Ninajua vile inamalizia. And it's really bad. Na ni mbaya kweli kweli. Si mimi ni mtu ya Tharaka Nithi? Mbona mnatuletea kasheshe sasa? Unajua mimi ndiye mtu wa mkono wa kuunganisha hii kitu. You all know that it is said, he who pays the piper calls the tune. So I did not want my office to be the one to decide for the police
on who to arrest, who to charge, how to pursue corruption. I provide policy to represent Kenyans. Tunakupigia kelele. Nani alikuambia utafute kwa rais? Ndio useme tunakupigia kelele. Na wewe siku ile ulikuwa unapigia Uhuru kelele, ukujua kelele iko. In fact, the one act I did when I came into office, the first day when I sat on my table as president, I signed the instrument to remove the budget of the police from my office, because that budget was being used to manipulate the police. Kuna watu wakiuliza kwa nini wale majaji hawajasave Gachagua, na venye tumeona hiyo kesi ilikuwa witi, but now I'm coming to tell you kwa nini wale majaji watatu hawangeweza kusave Gachagua. Leo ndio najua kuna kelele. Siku ile ulikuwa unapigia Uhuru kelele ukishinda juu ya magari left right center stage. Didn't you know there is noise? When you are standing and castigating Uhuru's government, fuel Uganda iko cheap kuliko Kenya kwa nini? Sisi chakula iko nini? Didn't you know? What happened? And the impeachment process that is ongoing regarding our deputy president is not unique. It's an application of the Constitution. It's not something that has been plugged from the air. Na mimi aipite au maloyas wa Gachagua kwa sababu wamemisadvise Gachagua in a big way. First thing first, wali mess up na kwenda kukataa wale majaji watatu. Wale majaji watatu hakuna venye wange rule against themselves. Wao ndo walisikiza hiyo kesi alafu wa rule against themselves. Wao ndo walienda wakakaa usiku Saturday wakasema Senate iendelee. It has a constitutional process to follow, and therefore to that extent it is a constitutional process. Na ukiangalia vizuri sana, Gachagua alikuwa nafaa kwenda January na anajua vizuri sana he was supposed to resign in January. If it comes back to the courts, it's been in the courts, you know, the number of 20 whatever applications and cases. If it comes to court after Senate, whatever it is that happens, we don't know. We cannot anticipate the outcome of the Senate process. If it comes here, and the bargaining power was there, na akaambiwa wewe resign na tutakupatia ABCD uende na amani, andika resignation letter ulete. Akakataa. Anajua vizuri sana, alijaribu kuambiwa enda roho safi ama nikufukuze. It's a case like the next case. It will be handled by we who sit in the judiciary in the manner the Constitution has authorized us to do, in the manner the law has authorized us to do. So, Gachagua alikuwa nafaa kwenda January, na mawakili wake wote wanajua hivyo. Zile kesi karibu 20 Gachagua amepeleka kotini ya kujaribu kusimamisha impeachment yake na hizo vitu zingine, hakuna hata moja iligo through. So, wakati Gachagua alipeleka hizi kesi zote na hakuna yeyote, angejua ya kwamba mimi nishapelekwa home na hata iende mpaka Supreme, pesa imeshamwaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii hatuwezi kubali bwana. Ulienda huko hakuna mtu alikutuma.